people of Kerala. Another thing is that, all the agriculture products are facing a difficulty or a price reduction, or the farmers are facing real issues. And there is a crisis in the farmer sector or the planters among the planters. This will have an impact. But not a very important topic on that, especially we are talking about cash crops when it comes to this. We're talking about how cash crops could be effectively been seeing a downward spiral. Two cash crops that Kerala, pepper as well as with regards to rubber. Rubber, of course, being imported from Indonesia and Malaysia, and pepper from Vietnam. It has crashed the local market to an extent. Why was it that the Kerala MPs couldn't in fact put this across? And why is it that many of the socio-religious leaders actually put out these factors out but to the BJP, but even that is not reflected? Why is it these two important cash crop and the farmers related with it has been facing this issue? As you rightly said, this issue of the price drop of cash crops, especially rubber and pepper, and all others, mostly they are all facing an issue there. And this is not tackled by the MPs, opposition MPs from Kerala, as properly because political issues always overplay in Kerala. Kerala, as you know, is more a political state on anything and everything. And right now, religious and caste organizations like NSS and SNDP are making big shows attacking BJP and Congress. And finally, they are siding with the Pinarayi Vijayan and CPM-led LDF government. The of Kerala Congress also is there, the faction led by Jose K. Mani. Congress and others thought that they will come to UDF fold, come back to UDF fold, but nothing happened. Now it is very clear that there will be a very tough fight in Kerala, especially the government, ordinary farmers are complaining that the central government and the state government also are not doing enough, though the state government has announced some packages for a minimum support price for rubber. The effectiveness is very little. The central government has to do something because after the FTA between the Southeast Asian countries, the prices of rubber have gone down, and people are cutting down the rubber trees and going for other plantations and fruit trees like other cultivations. But still, the issue is a burning issue in Kerala. And it is hurting the people, especially the farmers of Kerala. And I think Prime Minister Modi will have to make some announcements regarding, if he can assure some good price for the rubber, pepper and others, and real development, including the aims, it can have an impact. People may support little bit at least. BJP and India cannot come to power in the coming elections. But this will be a stepping stone, so that if they can get 5 to 10 seats, it will be. They can easily break the other smaller parties, Congress and all. They can take MLAs from these parties, and they can make a show in the next elections, and even they can think of winning an elections and ruling Kerala. Joined in by Sneha Koshi, Deputy Output Editor, who's joining us from the newsroom as well. Sneha Koshi, I was looking at the visuals that happened. We know that CPM and BJP have been bitter rivals, especially on certain turfs where they have been at loggerheads with each other, even with regards to violence. But on this stage, you have the Prime Minister, in fact, holding the hands of the Chief Minister, Pinarayi Vijayan, both of them sharing a light moment on the stage as well. Looks like camaraderie on the stage just before the poll bugle is announced. Well, Verghese, it's interesting to see the body language, and let's just look at the two states where Prime Minister is visiting today. That's Kerala as well as Tamil Nadu. And both of them have very different politics, though they are ruled by the opposition, though they are ruled by non-BJP state governments, to put it
in the right manner. I mean, let's look at Kerala. Like you mentioned, at the camaraderie that's very visible, appears to be visible. Now, if you look at how Pinarayi Vijayan has been the chief minister, he's not been at loggerheads with the centre. He's not been at loggerheads with the centre or with Prime Minister Modi per se for several issues. There have been differences, but he has had a working relationship with the centre. He's had a working relationship with the Prime Minister. And that's also visible here. So while politically, ideologically, the two parties are arch enemies, the two parties are huge rivals, the two parties on the ground cannot see eye to eye, but the two leaders, that's Prime Minister Modi as well as Chief Minister Pinarayi Vijayan, have ensured in a way that they do not obfuscate the constitutional positions as it were. Quite contrary to what's been visible in Tamil Nadu, where Chief Minister Stalin has taken on Prime Minister Modi directly on several accounts, his party and he himself. So they have been directly at loggerheads. And it's going to be interesting to see how that unfolds as Prime Minister goes to Tamil Nadu as well. We don't know whether there's going to be any, both of them sharing any space at any point of time. But today what's been visible in Kerala, remember, because also Pinarayi Vijayan government has been making it very clear that they do not stop development, they do not oppose development for Kerala from whichever quarters it comes. So therefore, because it's a government function, there are at least 3 to 4 government functions which are organized, some projects which are going to be flagged off, including the train services, including certain other offices. This then becomes extremely important, and that's why you have that cordial institutional working body language that was visible between Pinarayi Vijayan and Chief Minister, Chief Minister Pinarayi Vijayan and Prime Minister Modi. Not overtly friendliness as it were, but a very cordial, courteous, and that kind of gives out the undertone of what the politics of Kerala really is and how it manifests. So it's going to be interesting. And just to mention the train segment, you have the Thrissur-Guruvayur leg which is going to take off today. That's again a very important point to really think about for people who may not be familiar with Kerala. Thrissur-Guruvayur is a belt which has seen extreme close contests, change in voting patterns. You've had, of course, Suresh Gopi, who won from Thrissur as it were. So the Thrissur-Guruvayur segment of that train where it's flagging off is also very interesting to see, Varghese. All right. Also, when we had looked at certain push when it comes to Kerala, especially when it comes to getting the entire numbers correct, especially with the social demographics that's there. George Kaliwayal, recently there have been very interesting statements coming in, one from the Catholic Church and in Deepika itself, an editorial that has also come out in that, criticizing the centre, and at the same time from the head of the Orthodox Church also, Catholicos Basilios Marthoma Matthews III, he had also said, had criticized the centre, especially with regard to minority rights. Now, this is the segment that the BJP has been for long trying to, in fact, speak to, negotiate with, so that they know that the demographics is in such a way that they require the central Kerala Christians to support them if they have to have some kind of a say with a lot of seats. But that has been collapsing on a longer run. How do you see that? Absolutely. You know, the Christians in Kerala was not against BJP, at least for some time. But now things are again falling back, especially on the incidents in the Chhattisgarh incident of a nun being arrested. Then again, the recent incident in Bhopal, in Madhya Pradesh, where a pastor was forced to drink the water, the bad water, whatever it is. You know, he was threatened, he was paraded. Such kind of acts is making an impact. And that's why, as you said, the Catholic Church, especially the KCBC, the CBCI, and the Orthodox Church and other churches, including Deepika, which is run by the Catholic Church in Kerala. Deepika came out with several articles and editorials. And that shows that Christians are really angry
And one way they are trying to woo the Christian voters, the other side, the Christians are treated very badly, especially during the last Christmas time. Several Christmas carols were attacked, Christmas shops were attacked, even in Kerala that happened. And right, we have Prime Minister Modi addressing the crowd. Let's listen in. और नवनिर्वाचित मेयर मेरे बहुत पुराने साथी बीवी राजेश जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, नमस्कारम. കേരളത്തിന്റെ ആരാധ്യനായ ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർജി, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻജി, വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളിൽ എന്നോടൊപ്പം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ, ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പുതിയ മേയർ, തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അഭിമാനം, എൻ്റെ പഴയകാല സുഹൃത്തു കൂടിയായ ശ്രീ വി രാജേഷ്, സദസ്സിലും വേദിയിലുമുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരെ എല്ലാവർക്കും സാദര നമസ്കാരം. आज केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है. आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है. तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है. आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है. आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है. इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा. मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയ ദിശാബോധം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ റെയിൽവേ യാത്രാ സൗകര്യം ഇന്നു മുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്. രാജ്യത്തെ വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കേന്ദ്രമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ചുവട് ഇന്ന് വെക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സംരംഭത്തിനും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് രാജ്യത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായത്. ഇതുമൂലം രാജ്യത്തെ ഉന്തുവണ്ടി കച്ചവടക്കാർ, തട്ടുകടക്കാർ, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ എന്നിവർക്കാണ് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുക. വികസനത്തിനും തൊഴിൽ ഉൽപാദനത്തിനുമൊക്കെ കാരണമാകുന്ന ഈ പദ്ധതികൾക്ക് രാജ്യത്തെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു. एंडे सुहृदगणे, विकसित भारत बनाने के लिए आज पूरा देश एकजुट होकर प्रयास कर रहा है. विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है. बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत निवेश कर रही है. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, വികസിത ഭാരത നിർമ്മാണത്തിനായി ഇന്ന് രാഷ്ട്രം ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. വികസിത ഭാരതത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൻതോതിലുള്ള നിക്ഷേപമാണ് നടത്തിവരുന്നത്. सुहृदगणे, केंद्र सरकार शहर के गरीब परिवारों के लिए भी बहुत काम कर रही है. पीएम आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं. इनमें शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं. केरला के करीब 1.25 लाख शहरी गरीबों को भी उनका पक्का घर मिला है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നഗരങ്ങളിലെ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന വഴി ഇന്നുവരെ രാജ്യത്ത് 4 കോടി പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 1 കോടിയിലധികം അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടുകൾ കിട്ടിയത് നഗരപ്രദേശത്തെ സാധാരണ ദരിദ്രരായ മനുഷ്യർക്കാണ്. ഈ പദ്ധതി മൂലം കേരളത്തിൽ 25 ലക്ഷം നഗരവാസികൾക്കാണ് ഉറപ്പുള്ള വീടുകൾ കിട്ടിയത്. सुहृदगणे, गरीब परिवारों का बिजली का बिल बचे, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है. गरीबों को आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिल रहा है. नारी शक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मातृ वंदना योजना जैसी स्कीम बनाई गई है. केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम उसको टैक्स फ्री कर दिया है. इसका बहुत बड़ा फायदा केरला के लोगों को भी हुआ है, विशेष करके मध्यम वर्ग को हुआ है, सैलरी क्लास को हुआ है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരെ വലിയ വൈദ്യുത നിരക്കിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൗജന്യ വൈദ്യുത പദ്ധതിയായ PM സൂര്യഘർ യോജന രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സ ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്തായ നാരീശക്തിയുടെ, സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി മാതൃവന്ദന പോലെയുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരെ ആദായ നികുതിയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വലിയൊരു പ്രയോജനം കേരളത്തിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ശമ്പളക്കാരായ, മധ്യവർഗക്കാരായ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. एंडे सुहृदगणे, बीते 11 वर्षों में करोड़ों देशवासियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ है. अब गरीब, SC, ST, OBC, महिलाओं, फिशरमैन, इन सभी को भी आसानी से बैंक लोन मिलने लगे हैं. जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി രാജ്യത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ ബാങ്കിംഗ് സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ പ്രയത്നമാണ് നടത്തിവരുന്നത്. അതുമൂലം രാജ്യത്തെ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, പിന്നോക്ക വിഭാഗം, സ്ത്രീകൾ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ബാങ്ക് വായ്പ അനായാസം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വായ്പയെടുക്കാൻ ഈട് നൽകാനില്ലാത്തവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വയം ഈട് നിന്ന് ഇന്ന് വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. एंडे सुहृदगणे, जो लोग सड़कों के किनारे, गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी. उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे. केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए PM स्वनिधि स्कीम बनाई. इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है. लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നേരത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ, തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ എന്നിവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി അവർക്ക് ചെറിയ തുകയ്ക്ക് പോലും വലിയ പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർക്കായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വലിയ സഹായങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി.
ലക്ഷക്കണക്കിന് തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ബാങ്ക് വായ്പ കിട്ടിയതും PM സ്വനിധി പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ്. एनडीए सुहृदगणे, अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन साथियों को क्रेडिट कार्ड दे रही है. थोड़ी देर पहले यहां भी PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं. इसमें केरला के 10,000 और तिरुवनंतपुरम के 600 से अधिक साथी हैं. पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था. अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ചുവട് കൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് ഇന്നു മുതൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകുകയാണ്. അല്പം മുമ്പാണ് ഇതേ വേദിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ കേരളത്തിലെ 10,000 കണക്കിനും തിരുവനന്തപുരത്തെ 600ഓളം തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പണക്കാരുടെ കൈകളിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ കൈകളിലും എത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനായിട്ടുണ്ട്. അവർക്കിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉണ്ട്. एनडीए सुहृदगणे, केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है. केरला में CSIR के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ, സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കൽ, സയൻസ്, ഗവേഷണം, കണ്ടുപിടുത്തം, ആരോഗ്യരംഗം എന്നീ മേഖലകളിലും കേന്ദ്രം ഇന്ന് വലിയ തോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ CSIRലെ ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ്ബ് രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ റേഡിയോ സർജറി സെന്ററിന് ഇന്ന് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ശാസ്ത്രം, ഗവേഷണം, കണ്ടുപിടുത്തം, ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളുടെ ഒക്കെ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമായി മാറാൻ കേരളത്തിന് സഹായകരമാകും. एनडीए सुहृदगणे, आज देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है. थोड़ी देर पहले जिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा. इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा. गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी. इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ റെയിൽ ഗതാഗതം ഇന്നു മുതൽ കൂടുതൽ ദൃഢമാവുകയാണ്. അല്പം മുൻപ് ഞാൻ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ച അമൃത ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ കൂടി ഓടിത്തുടങ്ങുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ യാത്രാ സൗകര്യവും ഇനിയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടും. ഗുരുവായൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന പുതിയ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ തീർത്ഥാടനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും. ഈ പദ്ധതികളുടെ എല്ലാം കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് കൂടുതൽ വേഗം കൈവരും. साथियों, विकसित केरला से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा. इसमें केंद्र सरकार पूरी शक्ति से केरला के लोगों के साथ खड़ी है. आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. अभी इसके बाद बगल में ही केरला के हजारों लोग, उत्साही लोग
आत्मविश्वास से भरे लोग मेरे भाषण का इंतजार कर रहे हैं और वहां भी मुझे बहुत खुल करके बोलने का मौका मिलेगा, जमकर के बातें करने का मौका मिलेगा और मीडिया को भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, उसमें ही ज्यादा होगा। तो मैं आज इस कार्यक्रम में यहीं पर अपनी बात पूरी करूंगा और फिर मैं 5 मिनट के बाद बगल में कार्यक्रम में जाकर के वहां बहुत सी बातें जो केरला के भविष्य से जुड़ी हुई हैं मैं जरूर वहां बताऊंगा। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വികസിത കേരളത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ വികസിത ഭാരതം എന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനായി കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഊർജ്ജസ്വലരായ എന്നിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ വിശദമായി കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഒരുപക്ഷെ അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാവുക. ഇത്തരം ഈ പരിപാടിയിൽ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്തായാലും അടുത്ത പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട്. बहुत बहुत धन्यवाद। We take this opportunity. Well, that was the Prime Minister, in fact, inaugurating some of those few projects as well as a series of schemes also spoken about its effect on the people of Kerala. He also says that he's come for the rally just 5 minutes away from the current location where he will be speaking more and addressing issues over there as well. Meanwhile, there has been a lot of people who have been lining the streets to welcome the Prime Minister to the location. We are also joined in by input editor Brijesh Pandey, who joins us as well. Brijesh, interestingly enough, we have seen how this push towards South India has been, and I was in fact speaking to George Kalivailal also, that there have been attempts by the BJP to go and stitch some kind of a demographic kind of a coalition within Kerala, but the demographics is proving to be a little too challenging for the BJP, and recently there have been statements from certain heads of religious organizations that did not go well as well. So but the effort has always been there. The effort is to, because BJP sees Kerala as a very tough citadel, but a citadel that can be breached. Oh, absolutely. I mean, if you remember, 7-8 years back, Home Minister Amit Shah undertook a Padyatra, and they have been trying their level best to make inroads into Kerala. They also reached out to the Christian community, met a lot of pastors, but there are other dynamics which comes at cross purpose for the Bharatiya Janata Party is when it happens in Chhattisgarh and other places, when pastors and all are dealt in a completely different fashion than the BJP would have wanted it in Kerala. And this is the reason why the BJP has not been able to crack the code, the caste calculation as far as the state of Kerala is concerned. We have to also remember that this is one state where RSS has been fighting for a very, very long time. To gain some sort of foothold, and it has also seen in a lot of violent clashes between the left and the RSS. Lives have been lost, and both sides accusing each other of lawlessness and all. So Kerala remains one of the top priority as far as the Bharatiya Janata Party is concerned. But yes, they have not been able to crack the code as far as the state is concerned. And I'll just give you one example of how important the state is. That if you remember, during the swearing in of Nitin Nabin, the new BJP president, the JP Nadda, was the former president, also mentioned about BJP's mayoral victory in Thiruvananthapuram. And also when the Prime Minister gave a speech, Kerala occupied a pride of place as far as the Prime Minister's speech is concerned. So yes, they are trying their level best to make sure that they are able to get some sort of foothold as far as Kerala is concerned. Well, we will now slip into a short break, but we ask George Kalivailal as well as Brijesh to stay with us. A short break and we'll come back to the story. This is India's #1 news network, and you're watching News9. English news as it should be. A tall cappuccino with caramel syrup and cardamom. Sure. A tall cappuccino with caramel syrup and cardamom. Sure. Tall alfacino with camel ka soup and cardamom, mom. अदरक वाली चाय पिलाओ ना, कड़क। सर, मलाई मार के देती हूँ।
लाइफ हो या इन्वेस्टिंग, भीड़ के पीछे मत भागो। म्यूचुअल फंड अपनाओ और खुद के हिसाब से इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।